he detonates his suicide vest. The explosion kills a bus driver. Wait! Do you know? Wait. What? Hi guys, welcome back again. So today we're going to be checking out something from Le Monde in English. Alright, so this is titled How the November 13, 2015 Paris Attack Unfolded Minute by Minute. Damn. And this was highly recommended. This is going to be... I hope the attack wasn't successful. I just hope. Just guessing. I just hope. Okay. Alright, let's go. November 12th, 2015. Just before 7 p.m, 3 cars are caught on CCTV at a toll booth in northern France. They're heading toward Paris with 6 Kalashnikov rifles, 1 automatic pistol, 4 knives, and 9 explosive belts in their boots. Inside the cars are 11 radicalized Islamists. Within 24 hours, they were... Come on. This is just so sickening and sad in so many ways. Why was I not surprised? Like you're heading to unalive people you don't even know. Thank you. Innocent people. What did they do to you? Like what are the reasons? Like this, oh gosh, this is... The world is sick. Sorry. will launch multiple terrorist attacks on the French capital. On nous parle d'une fusillade et d'une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan. Je me suis dit, ça y est, on y est. Paris est la cible. So sorry, let me see if I can get the subtitle in English. It's in English. Of this one, the video itself is subtitled. Yeah. Okay. De multi-attentats terroristes. On parle de 3 explosions au Stade de France. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Dans la première phase, c'est le chaos. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ça tirait, c'était horrible. 10 years after the November 13th, 2015 attacks, Le Monde has reconstructed what happened that night from how the terrorists prepared to their final assault on the Bataclan concert hall. C'est une situation extrêmement dégradée. C'est sur le papier, ça peut pas bien se passer. What? The world is wicked. The cars reached the Paris area at around 7:30 p.m. Sorry. I want to ask one question. How do they travel that far distance without police being suspected, being searched, being checked? Like, how does it happen? But you know, most times they don't. Once they enforce that rule that we need to be checking vehicles, people will be like, "No, you're invading privacy and the likes of that." So, I understand. Because I remember there was this day where I don't want to divert. It wasn't expected. Like, so they didn't expect it. Sorry. And probably it belong something like this happened. So they are like, we are safe, our country is okay, not knowing there's an infiltration already. The terrorists split up between 2 hideouts they had rented a few days earlier. They spend the night there. They prepare for their attacks during the day on November 13th. In one hideout, the terrorists research the Bataclan. These screenshots, later recovered from their phones, show they looked up the concerts scheduled that evening and the venue's layout. The other terrorists drive around Paris in the afternoon. Their phones locate them near Place de la République, Boulevard Saint-Martin, and close to the Stade de France. The 3 areas are written on a piece of paper found in their car. Attacks will take place near these locations. But a 4th location confused investigators: Charles de Gaulle Airport. One of the terrorists goes there shortly after 6 p.m, but no attack is carried out. On peut imaginer qu'à ce stade, il y avait un certain nombre de cibles potentielles avec des choix qui n'étaient pas définitivement arrêtés. Ça fait partie des questions de ce dossier. At 7:44 p.m, the terrorists return to their hideout. They leave less than an hour later to begin their killing spree in Paris.
Bonsoir, le Stade de France. On est ravis de vous retrouver pour ce France-Allemagne. C'est une belle affiche. Le soir, il y a un match de foot entre la France et l'Allemagne. Et moi, il se trouve que je suis plutôt originaire du Sud-Ouest, donc je suis plutôt branché rugby que football. Mais j'avais été invité à voir le match, et mon chef de cabinet me dit, bon, quand même, un jour, il faudra que vous fassiez un effort pour répondre à une invitation pour un match de foot. The first group arrives at the Stade de France around 8:45 p.m, led by Salah Abdeslam. He drops off 3 terrorists and drives away. Et ce soir-là, j'étais pas tranquille. Quelque chose, le contexte faisait que, en fait, on n'était jamais tranquille. C'est parti, avec un coup d'envoi donné par les Allemands. 9 p.m, kick-off time. But the terrorists aren't inside the stadium. They're here. One of them is on the phone. There seems to be a problem. Visiblement, ils n'avaient pas l'habitude d'aller à des matchs de foot dans des grands stades internationaux. Et je me demande si naïvement, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans le stade. At 9:15 p.m, the terrorists walk up this alley. One positions himself on the terrace of this restaurant, and at 9:16 p.m, he detonates his suicide vest. The explosion kills a bus driver. Wait. What do people think? Or how do they brainwash someone to become a suicide bomber? How? And injures 3 other people. Quand il y a eu la première explosion dans le stade, j'ai pensé que c'était un pétard, style pétard agricole. Mais en fait, assez simultanément, j'ai reçu un premier appel du centre opérationnel qui me disait il y a une fusillade dans Paris. C'est là que j'ai décidé de sortir du stade. A second suicide bomber is standing in front of Gate H 4 minutes later. At 9:20 p.m, he triggers his vest. The explosion causes several injuries, including one serious, but only the suicide bomber is killed. Je suis à l'extérieur du stade, il n'y a absolument personne, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, et là, juste devant moi, à quelques mètres, il y a une jambe. J'avance vers le reste du corps, et sous le t-shirt, il y a des fils électriques qui sortent. Vous passez d'une espèce d'interrogation à une absolue certitude que celui qui est en face de vous, il s'est fait sauter, quoi. They were not able to enter the stadium. I think so. They were not able. Vers 9h25, j'ai un appel pour m'aviser qu'il y a eu, porte D, je crois, au Stade de France, une explosion. Après ces coups de téléphone, je vais avoir le réflexe d'allumer mon téléviseur et je vais voir apparaître des bandeaux qui annoncent des scènes de fusillade dans les cafés du 11e arrondissement avec de très nombreuses victimes. A minute after the second explosion at the Stade de France, the second group is ready to act. At 9:20 p.m, their car passes 2 restaurants in the 10th arrondissement, Le Carillon and Le Petit Cambodge. It's a mild evening and many Parisians are seated outside. The car circles the neighborhood and 4 minutes later stops in front of these terraces. 3 terrorists step out, armed with Kalashnikovs. They fire more than 200 rounds at the 2 restaurants. 13 people are killed and dozens more injured. Why? What happened? Why the range? Wait. Less than a minute. Where is this range coming from? Where is this range, this aggression, this hatred? Like, where is it coming from? Okay, what wrong has these people done to you? Minutes later, they get back in their vehicle and drive 400 meters to their next stop, La Bombière Bar. 2 terrorists fire at its terrace, and another targets the terrace of the La Casa Nostra restaurant. 5 people are killed. The terrorists continue through Paris, driving for about 10 minutes, until at 9:36 p.m. they stop near the bar La Belle Équipe.
They fire 164 rounds at the terrace, Why? killing 21 people. 5 minutes later, the group drops off Brahim Abdeslam. Sorry. I hope they did not capture these guys alive. I'm sorry to say this. I just really hope. Because how wicked the aftermath of the consequences would you have to be? And I believe that in all these names that they were mentioning here, they were kids that will be there. even if not directly affected, but the whole situation, viewing, they're not meant to see something like that. They're not meant to know something like that. In front of the Le Comptoir Voltaire restaurant. He enters, stands among the customers, and detonates his explosive belt. Hey. Brahim Abdeslam is the only person killed, but many in the restaurant are injured. It's 9:41 p.m. The terror attacks on Paris have been going on for 25 minutes, and 40 people have been killed. The police system, because where do you want to start? Yeah. Like, how do you want to start? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Where is the GIGN? Comment ça s'est passé? Lorsque je suis arrivé sur ces terrasses de café, il n'y a pas encore la police judiciaire. Il y a uniquement de la rubalise avec des policiers, des commissariats locaux qui sécurisent les lieux. Et il y a surtout des gens des SAMU et des pompiers qui sont en train de prodiguer les premiers soins aux blessés. Quand vous êtes confronté à ce qui s'est passé sur les terrasses, pour les premiers intervenants, c'est terrible. Vous avez les familles, les amis, le public qui est là, et qui vous dit il faut vous occuper de c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est mon frère. Bon, et vous êtes forcément déchiré, parce que si vous voyez que la sœur, c'est fichu, il n'y a rien à faire, elle est déjà morte ou elle va mourir dans la minute qui va suivre, il faut pouvoir dire dans les yeux, monsieur ou madame, votre mari ou votre femme ou votre fille, je ne peux plus rien faire pour elle. Et humainement, ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Et vous le portez pour le restant de vos jours. De l'aveu même des policiers, ils sont abasourdis par ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas de consignes, ils essayent de sécuriser au maximum, de rassurer les habitants en leur disant « mettez-vous à l'abri, restez chez vous ». Et tout le monde est sur ses gardes aussi ici ce soir encore à Paris, dans la mesure où on ne sait pas combien de terroristes ont agi et combien sont encore en liberté dans les rues de Paris. On est pris à ce moment-là dans une sorte de course où il y a des tas d'informations qui vont arriver. Là, je suis pendu à mon téléphone en permanence et c'est à ce moment-là que je vais apprendre effectivement qu'il y a quelque chose en cours au Bataclan. One minute after Brahim Abdeslam's explosion, the third group prepares to strike. Their car is parked further down the boulevard. At 9:42 p.m, they send a message to a Belgian phone number. It's begun, we're starting. The car leaves its spot and drives a few dozen meters to the Bataclan concert hall. Inside, 1,500 people are watching an American rock band's concert. Il y avait une super ambiance, la salle était pleine, ça dansait, ça chantait, enfin c'était un bon concert. Très bon concert. At 9:47 p.m, 3 terrorists get out of the car. They kill several people on the sidewalk and rush into the venue. Ça tirait, ça hurlait, c'était une panique générale et c'était horrible. Once inside, the terrorists fire into the crowd. One of them climbs onto the stage, while the other two head for the staircase to the balcony. Le premier réflexe a été de se dire il faut sortir de la salle. Donc j'ai commencé à entamer la descente des escaliers et là dans le virage,
monter un des terroristes. J'ai fait demi-tour tout de suite. Lui ne regardait pas dans ma direction, donc il m'a pas forcément vu. Security staff open emergency exits on the ground floor. Between rounds of gunfire, some concert-goers manage to escape. À partir de 10h du soir, vous avez en permanence des victimes qui sortent les yeux hagards, souvent certains à moitié déshabillés, certains indemnes, certains blessés, mais tous très choqués psychologiquement. Inside, the terrorists shoot people at random. They claim their actions on behalf of the Islamic State group. How? Do you know what is insane, right? Even if whatever this guy's intention, from what they just told you, you bomb our brothers in Syria, in Iraq, we've come to do the same to you, right? Regardless of what they wrote here, these ordinary citizens, these ordinary everyday people are not the people that press the button. Were you happy? You left the government officials. Were you happy when they did same to you? To why you. are you doing that to other people? I'm not saying the people. I'm not saying go and attack the government, You're but not saying these that. are the people that are responsible for not ordinary civilians. But they know because the government is well equipped to finish them. That is why they don't have the guts to go to them. They know that it is unharmed individuals. Like, look at the places they came to even raid. People are having fun, having the time of their lives, enjoying their lives. God, They say, I am stressed from work. Let me come and relax. You guys are wicked. I beg. God will judge all of you. After a few minutes, two of the terrorists gather several people on the balcony, lining them up against the wall. Celui que j'ai aperçu dans les escaliers nous dit si vous faites ce que je vous dis, il ne vous arrivera rien. Bon, ça mange pas de pain, je l'ai cru, je me suis dit voilà, on va être extrêmement docile, extrêmement obéissant et puis on va s'en sortir. At this moment, in the north of Paris, the third Stade de France terrorist has been wandering the neighbourhood for 40 minutes. At 9:53 p.m, he places himself amongst a group of fans and detonates his suicide vest. He's the only fatality. Less than 10 minutes after the attack at the Bataclan began, two police officers arrive. They enter the building without waiting for backup. I'm in the Bataclan. Several dozen dead. There are two of us. We can hardly advance. At that moment, one of the terrorists is on the stage. The officers enter the hall and fire several times. The terrorist collapses and his suicide vest explodes. Cette intervention du commissaire de la BAC, ça a vraiment donné un coup d'arrêt aux salves. Et du coup, ils se sont dit, on va s'enfermer dans le couloir et puis on va faire autre chose. The other terrorists take refuge with hostages in the backstage corridor. The police officers exit and hand over to a tactical unit. L'information qu'on a, pour résumer, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste, qu'il y a beaucoup de morts. On ne sait pas quelle est la situation à l'intérieur et surtout on ne sait pas si il y a un corps ou pas des terroristes et si oui ou non ils ont laissé des engins explosifs. Et donc on doit progresser dans ces conditions-là. At 10:20 p.m, 30 minutes after the start of the attacks, the intervention brigade enter the Bataclan. BRI. Il y a pas mal de lumière, donc on voit à peu près, mais il y a surtout beaucoup de gens par terre. Et en fait, on comprend après que les terroristes tiraient sur tous ceux qui parlaient, essayaient de se lever, dont les téléphones sonnaient. Donc tous ceux qui étaient au sol, qui n'étaient pas blessés, n'osaient même plus bouger.
They secure the ground floor to evacuate the wounded. They have no idea that terrorists are still inside with the hostages. Je pense que clairement, c'était pas du tout prévu qu'ils nous prennent en otage. Ils se retrouvent donc avec une dizaine de personnes sur les bras, et là commence l'impro. Around 11 p.m., an officer reaches the corridor. En essayant de pousser la porte, ils entendent hurler quelqu'un qui se trouve à l'arrière et qui leur dit de ne pas rentrer, expliquant qu'il y a 2 terroristes armés et une douzaine d'otages derrière. Donc là, on passe dans une toute autre scène avec une prise d'otages multiple, 2 terroristes armés de calaches et de gilets explosifs. Donc c'est plus du tout le même travail. The terrorists negotiate by phone with the police, but their demands are deemed unrealistic, and the officers fear talks won't succeed. Sachant qu'il n'y a pas de prise sur la négociation et qu'on ne progresse pas, j'ai le sentiment, et j'ai toujours le sentiment maintenant, que la moins mauvaise solution c'était de passer à l'assaut, quoi. C'est toujours très dur à vivre ces assauts parce que quand on prend ces décisions, on est, j'allais dire, un peu à l'abri en arrière, hein. Donc on a le son mais pas l'image. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un assaut comme celui-ci, il y a énormément d'inconnus. On ne sait pas où sont les otages, on ne sait pas s'ils sont immédiatement derrière la porte, s'ils sont au bout du couloir, si les terroristes nous font face tout de suite. Donc de toute manière, il y a une part d'improvisation extrêmement grande. On est collés à la porte, hein, quand même. On est 3 collés à la porte. Il y a 18 hommes qui avancent. Je n'entends absolument rien. Et tout d'un coup, j'entends un coup de semonce incroyable. At 18 minutes past midnight, the tactical unit launches an assault. The officers break down the door and rush into the corridor. On est totalement désorientés, on est assourdis, ça tire un peu aussi. Dès que la colonne rentre, en fait, elle est prise à partie par les terroristes qui visent leur chargeur sur le bouclier. Ils nous balancent hors du couloir et après il y a toute une colonne qui vous guide vers la sortie. As they advance, the head officer misses a step on the stairs and drops his shield. He continues with his handgun. Oh, thank God. He hits the terrorist at the end of the corridor. The man collapses, and moments later, his vest detonates. His accomplice is blown back by the blast. An officer moves in and shoots him dead. Thank you for that. Alors, le sentiment après l'assaut est étrange parce que sur le papier on pouvait pas imaginer mieux, quoi. Enfin, on a eu un blessé quand même, mais tout le monde rentre à la maison, c'est presque inespéré. Néanmoins, vous avez 90 morts. C'est trop pour pouvoir se satisfaire. 90. Il y a un chaos total qui règne devant le Bataclan puisqu'il y a des blessés partout, il y a des ambulances, il y a une activité, enfin c'est complètement le chaos, quoi. Vous rentrez dans le Bataclan, au rez-de-chaussée, il y a 78 personnes qui sont par terre. C'est pas très grand le Bataclan. Ça fait beaucoup de monde par terre quand même. C'est dramatique, hein, comme spectacle. Moi, c'est là vraiment où je vais prendre conscience de l'extrême gravité de ce qui s'est passé. C'est indescriptible comme scène, hein. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui avait son téléphone dans son pantalon, à travers la poche, qui avait marqué maman sur l'écran du téléphone. Et j'ai souvent pensé à cette maman inconnue. Vous savez que sa vie vient de basculer à cette pauvre femme, et vous pouvez strictement. It was a bad event. There are so many evil people in the world. There are so many evil people. So sorry, let's just... Rien faire, vous ne pouvez pas prendre le téléphone et c'est pas possible. Et là vous vous imaginez, parce que ces gens-là ils avaient l'âge de mes enfants, quoi. Donc ça c'est très difficile. 90 people.
Quand on travaille dans le contre-terrorisme, notre finalité, notre objectif, c'est d'éviter la commission des attentats. Et ça, objectivement, vendredi 13, on n'a pas pu l'éviter et on a effectivement conscience de tout ça. C'est un sentiment, je pense que moi qui ne me quittera jamais, et je pense que tous les acteurs du contre-terrorisme ont de la même façon. I was actually about to ask the same thing because I know there is a unit they call counter-terrorism. Why didn't they intercept such communication? You know, how did they gain access to the country? You know, things like that. They're reluctant at the moment. Everything was all rosy and good. They didn't see it coming. But that is the work of the counter-terrorists, to always be at alert. Yes. How did these guys get weapons, explosive? This is very sad. And it's so sad because the world these days, honestly, when you look at a lot of things and you see that, I don't know how to put it, but there are so many evil in the world today. There is nothing much we have to say, but we just want to say to everyone that lost or, you know, his or her life was cut short during this event, or his or her loved one, our sincere condolence and prayer goes to you. I know that what you must be feeling must be incredibly painful. Just watching it alone breaks my heart. This is terror. I honestly hate the way the world is going now. We no longer have compassion for human life. It's sad. It's sad.